Actually, I don't know if you guys can hear me well because it's pretty loud outside. But, oh it's literally 2 p.m. on Saturday. I went out last night, I didn't go home. That means I need a shower. Actually, I need a coffee and then a shower. And I'm doing this unusual content because I have been requested from quite a few people to do like a day in my life kind of vlog. So I'm doing it. It's not even that hard. I've been ignoring it for too long. And the reason I'm doing it in English is I just feel so awkward talking to the camera in Korean. I don't know why. English is just better. Like, I would only talk to the camera in Korean when I'm like, my video is getting sponsored or something. Like, I'll have to get paid directly to do it. That sounded so bad. I'm so sorry. I'm a horrible person. Anyways, I'm getting a coffee. I don't care. To be really honest, I'm genuinely so scared to know how much sugar is in this coffee. It's sweet, but it tastes good. That's all that matters. Yay! Oh, good boy. Good girl. Oh. Anyways, my plan now is, as you can see, can you see actually? No, you can't really. My room's pretty messy right now, so I'll have to do some cleanup. I have to organize some stuff and change the kitty litter, that's urgent, and vacuum. I got some dishes to do. And I'm gonna cook some bean soup for dinner because I want to. I got some beans yesterday and I let them soak in water overnight. Actually more like a whole day, but excuse me. Hello. Oh my god. And also, I might have to go to Hongdae tonight because I just got a video call from friends I met at the hostel that I stayed in Sydney. And they just video called me on Instagram out of the blue and said they were in Seoul. And then one of them are leaving on Tuesday, like to different countries. So I'll have to see them before they leave. And it can be tonight because they said they were going to Hongdae tonight, or it can be like tomorrow or the day after. No, that's very cute, but can you please, like, I'm trying to do some like filming. My kid is not allowing me to. Hi. That was actually gross. I'll come back to you guys when I start cooking. Maybe like whole 2 onions. That's yuck. Got a bit moldy on the 2 carrots. Why is it wet? Ew. And I also got this broccoli as well. Do you think it's gonna be weird if I just put in this? No, it's gonna be fine. I'll just chuck it in. I don't care. It's going a little yuck. Yucky.
Maybe I should have rinsed them once. Oh my god, when am I gonna finish all that? That's a lot of soup. Yum 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 yum. Here's the soup and I toasted this piece of bread as well. Later, and I'll just leave the rest like this and have breakfast tomorrow. Yay! I gave my dad like a whole tub of these too. 편집. 굿모닝. 지금 10시 53분인데요. 11시에 영상 올라갈 거라서 이거 업로드 올라가는 거 보고 12시에 곽혈수님이랑 약속 있거든요. 곽혈수 다들 아시나요? 유튜브 하는 친구인데 영상 재밌으니까 가서 다들 봐보세요. 곽혈수. 혈수랑 저랑 동갑이고 둘 다 유튜브 하고 하니까 말도 잘 통하고 재밌는데 혈수가 유튜브 작업하면서 어려워하는 부분이 좀 있다고 해서 제가 약간 알려주고 도움을 줬거든요. 근데 그렇게 해서 일이 잘 풀려가지고 오늘 고기 사준다고 해서 고기 얻어먹으러 갑니다. 그리고 또 저녁에는 어제 말했던 그 시드니 호스텔에서 만났던 앤이라는 독일인 친구랑 소냐라는 한국인 친구를 만나기로 했거든요. 그래서 앤을 만나서 커피 한 잔 먹고 소냐랑 합류해가지고 저녁을 먹을 것 같아요. 영상 빨리 올라가라. 나가기 전에 설거지하고 나가려고 했는데 시간이 없을 수도 있겠다. 아닌가? 여러분 나가기 전에 화장을 안 하면 시간이 진짜 많아집니다. 저는 근데 화장해도 얼마 안 걸리긴 하는데 지우는 게 너무 귀찮아 화장을 하면. 할게요.
like that though, but what's that? Oh, in the mouth. Today I'm starting my day by heading to Brooklyn Bagel. Okay, I'm wearing these big ass dad jeans and a t-shirt and a hoodie. Oh my god, I'm hungry. Fill the water for kitties and feed them. 구독하러 가세요, 여러분. 저의 이런 착한 모습 그리고 이게 씹어가지고 먹으면 진짜 좋아하고 연어 맛인데 아, 네. 곽헬스 미담 생성중. 그리고 술은 아, 감사해요. 엄마의 시동이가 엄청 좋아하겠다. 맞아요. 감사합니다. 뭐 음성만 자르면 되니까 여기서. 네. 표정이 좋아요. 부끄러워서 못하겠어. 지금 이면서 하나 할 때 1시간 반에서 2시간 사이 정도? 밥을 굉장히 빨리 먹네. 1부에 볼륨이 안 나와? 그만큼? 1부에 1도 안 나와? 아, 나 한 0.3초씩 따가따가따가따가 자막도 화라락 엄청 빨리 넘어갔잖아. 맞아. 그게 품이 많이 드는 건데, 자막 하나하나 맞아. 시간 맞춰 쓰는 거. 막 펑크에 자막 막 특시 효과 이런 거 보면 벌써 이거 며칠 걸렸을까? 보면서 나는 절대 그렇게 나는 알지. 보는 사람들도 몇 시간 걸렸을까 이런 생각까지는 안 해도 딱 봐도 이제 퀄리티 차이를 느끼겠지. 시간을 많이 쓰는 거는 힘드시고 학생이 고생 많이 했구나 이런 생각. 티가 안 날 수가 없어. 나 예전에 막 제주도 여행 브이로그 이런 거 보면은 나 그거 너무 좋아해. 그런 건 품을 조금 더 써가지고 좀 더 나 그 편집하면서 깔깔대면서 편집했거든? 근데 사람들이 안 봐주는 거야. 여행이라고 그런가? 그러니까. 나는 제주도 여행 간거 제일 좋아해. 진짜 너무 그거 재밌어. 재밌지? 너무 재밌어. 그래가지고 다 안 흘렸잖아. 중간에. 그치. 그것도 한번 작업 들어가 볼까? 만약에 너무 좋아. 너 기다리는 사람 없어? 나만 기다리는 거야? 너 혼자 기다리는 거 같아, 내가 봤을 때. 너를 위해서 차라리 그럼 메일로 보내줄게. 안 올리고. 자, 아니면 7개로 해가지고 정말 아이디어 유튜브 좋구만. 아니 너가 진짜 궁금한 게 있는데 너희 아버지가 혹시 사업가? 아니 너무 궁금했어. 너가 뭔가 사업가 같은 기질이 있잖아. 아, 그래? 완전 있지. 그러면 이제 그 키워드 다 제목에 들어가고 하면은 조회수도 어느 정도 나오고 한 영상에 이렇게 뭐 정치고 이런 거 저런 거 추천 이런 식으로 다 총정리 이런 식으로 올리겠다든지. 천재 아니야? 천재 아니야? 대박인데? 문제는 아니죠. 사장님, 저희 가브리살 들어가시면 될 것 같아요. 그냥 포토샵 일러스트레이터 뭐 이런 거부터 시작해서 애프터 이펙트 뭐 인디자인 그거 만들더라고. 근데 나 어도비 안 쓰잖아.
Yum. It's a video. Listen. Coming out of space, and I don't know, accumulating pictures, but it's a story, yeah. On my watch side. Wait. Anyways, oh my god, it's like 1 p.m. right now. I'm hungover, I've got this terrible headache. I didn't drink too much last night, but I was thinking about ordering Mac delivery, but I might just I could walk. It's not even that far. I can just stop being so f***ing lazy and go get it myself. It's even raining too. So I'm just gonna stop some junk food in my stomach and have a good rest, and I have to go back to work and get some done. Wiggle, wiggle. Ow. 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 No? Not interested. Don't I? Where are you going?